OK，那还有一种的一种呢，这个的在碰见是的呢，等那过年在站那边碰见 CTV 了，我中中呢，你那鬼山了，他鬼头碰见他 Robin West。I don't know if I did spell your name correctly in there. Just one more B and we're good. No problem. Okay. That's great. OK，我他知道呢，我们那边晓得我哋介绍一顿比的呢是，但是我们那边有 Robin West 呢，鬼下一度啊。一度呢，觉得呢，我后来那个浪着，一度碰见的了，我才讲出啊，那个人拿了，别讲出啊，关键他个把这些啊，但是呢，被读 scientist 呢，古蒙到亚去的多天，那就那印度那个人工还得去拿背了，但是嘛，别的读 scientist 呢，就打到去，一讲出啊，之前呢，你和大家了，我说但是那都的那路 company 和我 Avini Health 呢，就你和大家了，我说头路搞领导呢，你可以合作。就都没做被一种似的到包装就出那天那就叫那古也靠的人更高的是国际么可能就了开了那结果嘛里弄呢That's right. That's right. Let it. Okay. Let them come in. Actually, so and then of course I just want to introduce that because I know that a lot of our people has already heard about the zeolite and the mushroom product, and then of course because some people say. What happened? We heard about why it disappeared. I said, well, because our scientists just recreated a new product, so that's what everybody kind of like was kind of like possible a little bit. But now since they got the completely new product and also really good too, and I told them that I don't want to spoil and explain everything, but I'll probably probably ask you, or maybe you can probably share with us about some of this product. What exactly does it do to help us too? So yes. So just give you this opportunity to greet everybody at home. Wonderful. It's so nice to be able to be here and be able to share with you because our family has been affected in many ways. And is it okay if I share my testimony with my autistic nephews? It's one of our favorite testimonies with our family is my niece's boys were 4 and 6 when we first discovered our wonderful flagship product that a lot of you know about, which we call Cell Defender now, is our zeolite product. And our boys at that time, they are on the autistic spectrum, and we don't make medical claims, so we don't talk about disease names, but that's a condition, so I can actually say autism. And the boys were 4 and 6, and the 4-year-old had an anger issue amongst also being autistic, and doctors had him on anti-seizure medication for the anger, just to help try to control the anger. And it wasn't working very well, but it helped a little bit, and when he started on the drops, he could speak in words but not sentences. And his older brother was 6 years old, and he also could speak in words, not sentences, but he was 6 and he was in diapers at the time still, in school for autism, not social very well, but both boys were very sweet boys. But when we started them on the drops, they started taking the zeolite, and they started taking just 7 drops 2 to 3 times a day. And within 2 weeks, both boys started speaking in sentences, and that was amazing to our family. So we've been passionate ever since to get the word out. Of course, that's just one area of our family's lives. It's helped my husband and I, both been on the products. I was having anxiety when we started the products, like every afternoon at 3 o'clock, and it was weird. I've never had that before in my life until then, and I started taking the drops, and within 3 days, my anxiety went away. So have had a lot of wonderful things happen with the zeolite product, our Cell Defender. But we have many products here that are amazing. They're very unique and they're natural. We don't make medical claims. They help your body do its own healing. And so we're excited. I'm excited to be here and share with you, Txog. All right. Well, thank you. Thank you for stopping by. Nếu có tập biệt mình chỉ cho lấy ít thôi sinh dưỡng thế à, nếu có mua cho artistic nhưng mà cho trong cái theo nếu lúc lư nó cũng chỉ cho khi trong tên đó là chỉ tới sau lấy của tới giả thì của tụi mình nhiều là nếu phim của li hay thì sẽ chỉ chẳng li u li nó này giả chỉ của tàu mỗi lần đó chỉ mà họ chua thì nó tàu sĩ cho chỉ bên mong chỉ lao động nika mà hồ self defender nó đó chỉ mà bên mong bên chỉ mua chỉ bên hoa thì chua của bao giờ vì thế nếu của lần đó cho ý cho bao giờ để cho là một này nè chỉ cho nó chỉ biết xử lý phim mẫu để chua của bao giờ sự đó chỉ mà lúc bây giờ mà hồ self defender nữa nè
nếu cô tàu xí cho nó cho nếu cho sinh dưỡng nó xưa qua tàu tàu lấy cô họ cho cá và thì qua li hay nếu họ chỉ qua trong cái hành hành tên đó là thiên chỉ ta li đó là trong cái nếu hay chỉ cho tàu lũ thiên là chỉ lấy xí mình chỉ xưa là cô qua đầu cho mình nhiều nó nếu cô hay tàu lũ to là thiên là còn nó cô ít khó thì trong hành cũng bao thì cô ít xài nó cho lũ chỉ ta vì thế nên hay đến đấy thiên là chỉ thiên chỉ ta li đó trong nửa thế thầu yêu mua thế kia thì yêu họ như nhau xía là nếu mua tàu tàu giả nhớ rồi nếu tụ khen tên đó qua linh đó nó chỉ nếu mua cho nó cho là một hậu còn nó cũng vậy họ thì cũng là một bát trong này kênh cầu thiên này chứ bây cũng muốn đào giả nên nếu cũng thì bây cũng muốn đào giả thì cho và chua nó nếu cũng xua giả nó nếu muốn thì họ lựa cho là một bát là một trò bây lúc chế cả bây lúc chế nó nếu họ còn thì kênh tên này thiên nên chứ và li bây lo lù mà bây giờ chỉ quấy lo lù hay thì bây giờ mua hay thì cho chua nó họ tới bây họ món nó trở lại tụ cái trái này chứ bây lù mông nó mà cũng chỉ bảo li trả tới là lù này cả thì bây chỉ và medical claim nữa ok chỉ bây chỉ cho nên thì cho nó mà in khó tao rong này cho nó in ba rồi có lúc mà chỉ đến đó là gì mà cho nó vì thế này chuồn chúa xứ này chia chua thì là một nhất là hỗ trợ come on đến đó. Now I know that we talk about this tiny product here which is work miracle and I see a lot of people use this and it's really helping them a lot. And so I did have a lady that she went to, of course, right here in Fresno Community Center, and during COVID time, and we know how the COVID disease caused us, right? You can't breathe, and you have all this issue. And the weird thing is, we share a lot with this, but a lot of time people don't believe it because it was sometimes it's too good, too simple. Yeah, too simple, too good to listen to. Some people say, "Oh, it does this, does that," and so of course, but she finally asked her son to come and take one of this, and the story behind it is one of her niece that came by wants to buy more of this, and the reason I heard the story, I got her testimonial too, and she was saying that because that was her aunt. She said, "I heard you talk about it, but I don't really believe you got that much, but because this is my aunt." And she was in Fresno Community Hospital, and she could hardly breathe. And she said her son came over and bought just one bottle. And after she took it, and she said it felt like her lungs opened up. Wow! And she can start talking. And I said, "Wow!" I said, "Wow, she can breathe." And so that's what they came and they bought a whole bunch of them, for the family, for the church member, and all that. So just by this simple product, right? Yes. Now, I know that we have other product, that's also here too. Maybe you could probably share some other one too? Yes, I'm really excited about our silver, our nano silver product, and some of your people made that use natural products. I know you guys do a lot of natural things, and so it's wonderful that we have some unique products to add to what you're doing that is good for yourself. And with these two products here, with all of the things that we're dealing with now, these are both really antiviral, antibacterial. If you're someone who's been exposed to mold, and a lot of us have in our homes or different places where we work, it will help get rid of that problem out of your body. These two together is a real incredible partnership with where we are in our history right now, with all these viral things going around. We have side effects from having those viral things that last, like lung issue. I know a lot of people have stomach issues after being sick with some of the things we have over the last couple of years. I'm finding that these two products right here are miraculous for that in helping get rid of this. This is kind of interesting. Our biochemist says, this helps with getting rid of the non-living things that are unwanted in our body. And this is helping get rid of the living things that are unwanted in the body. It's kind of an interesting way to say it. They do kind of overlap a little bit with each other, but that's a great summary of those two. Okay, trâu linh nó tao biết cho nó hay thì ta chỉ nó bé và ít hứa ở trên nó mà hôn nán silver nó chỉ hứa nó cũng qua ít à, hứa qua bao nhiêu thế? Okay, thì ta chỉ mà nó cho họ nó cho là một xí ok nè, hứa nó cho là một xí ok nè, cho nên bỏ tao thì nó bắt tao rong hình đi, vì cho bé chỉ bé chỉ hứa chua qua bao nhiêu rồi, ta chỉ trâu linh tụ scientist nó lo chỉ nó tao cho là một hai, nó chỉ cho qua bao nhiêu nó chỉ cho và tiền nhớ họ có lúc chỉ chỉ xa cả mua nè, cho nên giả thì rong của tiền nếu chỉ một xí nữa mà chỉ một chế tạo cho nó
họ cho one nano silver nó về cho nó chỉ nếu cho là một chế tờ giả thì yêu chỉ xa cả mua nhau yêu lúc chế ta chỉ nếu mua xe nó nè chỉ óc họ nó chỉ trở lại từ scientist cũng tao mất bia cho là một linh đạo chỉ óc họ nó cho là một ô lửa kê chỉ nếu ship ba là một trò hậu chế ý thì là một số cái lúc chế cái khó có thể khó dùng sai cái yêu lúc chế này đã khá là một sớm tan được khen mà chỉ thì yêu chế cho thì nếu chỉ dùng đó yêu lúc chế tờ lỡ nó chỉ lúc chế nữa ô tao hậu lửa dùng đua chỉ sẽ liệt khó tao yêu tụ khen chỉ sẽ liệt yêu lúc chế sẽ là khá tiếc khó yêu lúc chế nó cần dùng đua theo nữa nè. All right, so that's a wonderful product. It really is. It's amazing. If ever you're feeling sick or you're like feeling like you're getting ready to have something get to you, what I do is I take and I drink an ounce of this. Just drink it down. Now, this product here is in and out of the body within 3 to 5 hours. This product is in and out of the body within 24 hours. Okay. So neither one of them stay and assimilate. You don't have to worry about overdoing. No one can be allergic to them. We can give both of them to pregnant women, that kind of thing. So it's amazing. Wow. Chỉ trở lên của tao bia, tao mình chỉ của hai chính giác cá hai thế này thì trong cái gì thì thầu có những mua mỏ tên đó là chỉ họ có lúc trẻ nữa mua cho nên họ gì tua bự tên này nè. Thế họ có hạt tàu chân xe này có tàu ngủ từ tên đó là giờ cho nó lúa bông đấy đâu nó bông ở chỉ ở hồ nano silver nó bông nó được của ba cân gạo lý thế chế tạo cho nó chỉ giờ thì là một trò ốc họ nó này chỉ là một trò bế mua mỏ tên đó này giờ chỉ họ nó này giờ ít họ thì nếu cũng bỏ thì tàu rong cân gạo lý có chỉ là hậu giờ thì có mua mỏ thì giờ chỉ có bỏ thì có giờ bế mua mỏ tên đó nó chỉ ta thì có sự hậu kia là 1 ounce họ nó là một trò có lúa chế là nếu như nó giờ là một ba trò có lúa chế tên đó thì họ chừng chừng chấp lỡ mà nếu chỉ mua ít khoai thì có yếu mua hậu xin đau chắp là yếu chỉ trong đó có này giờ lo lộn đi cả mà thì overdose này chỉ mua khẩn này ok thì còn nói chuyện này thì nhớ đâu có lúc chế giả thì cô bác chế nó nhớ liên từ lấy đồ trí sơ mong sứ tự lo rồi giả nó chỉ nhớ liên đến ngọc lâu sơ mong sứ cho nên nếu tự đã khá lo rồi cho nó cho nên vì hết tiền nếu nhớ đâu có lúc chế thầu ý thì trong ngồi thì dùng một cho gì cho quá tự hứa tiền này nè cho nên tự lo rồi này chỉ cho nó cho nên nếu chỉ nhớ tha li cho hậu thế có sẽ hồn đau một cha lo nếu như là chỉ mua khó thì còn thâu cái cha yếu ô li cha đâu có là chỉ yếu overdose đâu có nè mỗi khó từ scientist nó cũng tao hay thì giờ thì có một sĩ hồng đau đâu hướng lỡ là chỉ khó thì chỉ trong đó có là chỉ có một hồng đau đâu bỏ chế được xứ vì thế khó nó nữa có chỉ thà hồng đau xứ nữa qua tao hậu lử là chỉ có chủ tao mình chỉ mà hậu mình chỉ nó sẽ liền hay có một hậu tí tê tan cho nó vậy nếu chú đi chả đâu có đó chỉ mà có một hậu dạ thì có một bỏ chế xứ vì thế khó hậu lử nó trong cổ thì ít tụi tin của hậu lử có một chống tụi cho là của hậu lử ít khó chờ sức chỉ chỉ nhỏ nữa nè chỉ khó nó khó thì có chủ hậu trở nên mê được khó được hại tên đó xứ. I was just adding a little bit to that because a lot of time people want to think about, okay, can you drink the whole bottle? I say yes, you can drink the whole bottle, but from what I remember when our scientist Rick said, yes, you can drink the whole bottle. The problem is you just waste it. Right. Yeah, you just waste it because you only need such an amount. Right. That's all because it's gonna go in there. And it's gonna come out. But if you do the whole bottle, it's just like a jar that only good for one person, and you put like 100 person to do the same job, and you just wasted a lot of time. So but the product it's great. Yeah. I was just gonna. I have my own bottle here, and I was just gonna show them that it's very simple. It doesn't have any flavor. That's why one reason it's really wonderful for autistic children, because a lot of times you can't give them things that are different than they're used to, and this doesn't have any flavor. You can just drop it in your mouth and let it just go in. You can let it sit there in your mouth. If you swallow it, it goes to the digestive tract faster. I usually try to leave it in my mouth for 30 seconds or so it gets into the bloodstream faster. Gets rid of the heavy metals, the toxins, the pesticides out of our bodies. This product is amazing. You just absolutely spray. It's a mist, and you just spray it in your mouth. It'll get on your mouth or in your mouth, and it's beautiful because it gets systemic again in the bloodstream, and it's meant to. Now I said earlier that I drank it. That's when I'm in like if I'm feeling like I'm getting a viral infection or just some kind of a cold or something, I'll drink some to get a good start. But mainly it's like just a dose for someone who's healthy is to do 10 sprays in their mouth twice a day. But if you're feeling bad, you can do 10 sprays 5 times a day. Oh, okay. Like that. Or if you need to, you can drink some, do sprays during the day, drink it again that night, and see if you can really kick that thing away. Okay.
cho cái này tôi bỏ này như này tôi muốn nhìn thì nếu lúc là khi nó cho là cho nó còn cho li ý thì lúc này lúc của project này vậy này nhưng chỉ mua ít khó đó thì cá đã chỉ là chỉ muốn xe là đã chỉ là nếu trong lý đây sao nếu cho là hậu sự chỉ nếu muốn cho là nhẹ kia li thì cho li thì tiêm mà hay thì cái ít cho có cho chính giỏ thế nữa thì có mua là có mua là thế này chỉ ít cho trí tỉnh này nó có còn dâu thế này thì khỏi dùng cha mà giờ thì có muốn gõ kia thì chỉ một bát rồi có cho pla rồi pla nhiều thế nữaแต่ชิมาตรงนี้หนึ่งตัวแข่งในเจนี่จิตามันหนึ่งขอใช้หนึ่งมันบัวตรงนี้ขอนยาวเรียนหนึ่งกตัวเป็นเจ้าsecond เต้นนะวันเต้นหนึ่งมังกรวิธีขอนเดินในเจวิธีถงยก็ลูกขอนยาวเนี่ยเจียกับเนี่ยมันเซลิงกาเราอยู่จากล้านชาเต้นเนี่ยเที่ยเนี่ยเจเนี่ยมันตัวต่ออยู่เต้นจากล้านชาเนี่ยเซลป้าตัวอยู่ลูกเจกับเนี่ยใช้ร่างเที่ยก็จิตสอดเดี๋ยวป้องกันเราก็ปลาที่ล้านอยู่ซึ่งเจียเดี๋ยวก็อีตัวหนึ่งเดี๋ยวก็เพิ่มมั่วเราสิก็มั่วเลยอยากเต้นเดินเนี่ยเจhư nó như ý hư rong cân cầu đi nó nè chỉ có một chùa có khẩn giao có một nửa chùa chỉ như thế này một khẩn chùa xưa chỉ có chùa nó có khẩn giao li bao chỉ rong thế này li in thông là chỉ có quả rong thế này xưa nó chỉ khẩn nó chỉ yên ba đồ có khó thì như thế một tụi món nó cần nhiều đi khẩn nó cần sai rong tua thế chỉ ta lý đó giờ thì có mua đơn đau là chỉ nữa họ có ô nó có giờ thì có một cái giảm món thì rong có bao thì sa có rong thế này có sa còn họ ba nó có sai rong nó chỉ có mà có món nó khay chỉ có cho là hậu nên chị. Now, when you're drinking, how much you think, for example, a person who might, have a lot of things that are going on, like, this time of the year, winter time, we all have this flu, right? Sure. So, if they want to get rid of it, a lot quicker or not to stay on that flu for a long period of time. So, what would you recommend? Yeah, I would recommend, and my husband and I both have done this, is just take an ounce. This is a 4-ounce bottle. Okay. Take an ounce, just, take a quarter of the bottle and put it in something if you'd like to measure, and just drink it down. Okay. And then that morning, I'd do that, or as soon as you knew you were fighting something, and then take 10 sprays 5 times a day during the day. Again at night, I would do another quarter of a bottle. Okay. The next morning, I would do another quarter, and then from there, I would just finish the bottle out at 10 sprays 5 or 6 times a day. Oh, okay. Cũng nông người thì bây giờ cho mua pizza thì tại sao là một lúc trên tôi nó sẽ được tao khâu thua li uli nó thế vậy chỉ có sao có chết tại có thể khâu thua nó có sai tao tên đầu tiên này bây giờ xử lý chả nữa này giờ xử hoàn toàn lý chả nữa cũng hay thì khó giống này có bao thì có mua thế vậy ôi nhà nó có tên đầu li nữa nó chỉ có sao cái nó rong sai rõ nó chỉ có ý nó chỉ có một lúc nó cho là một chuột này có khán dâu chỉ rau nữa nè có chuột chỉ rau nào you say spray 5 times how many times per day? I would do 5 or 6 times a day, yeah. Có một số chỉ rau, tức là ít nông nó có ô li chỉ rau nữa nè. Chỉ là đỡ nó là vì thế ít hư nó chỉ được cho qua nếu mua liền thì liền plau. You say 4 ounce? Yes, it's a 4 ounce. 4 ounce. So we're gonna take like 1 ounce at a time. Right. What you say? Okay. Chỉ giờ thì lúc nào vì thì lúc hư nó mà nó cho nó dùng cái này bỏ trên xe nó, này là plau ounce nè. Chỉ giờ thì này bao thì này cũng mua tới giờ đó, còn này sao còn này dùng sai đấy nó thế là chỉ. Nếu muốn nửa lý cho là ô li 1 ounce nữa nè, chỉ có ô ít rau thổ sinh gió, chỉ giá trộn tu nó có được khá là một hậu ít rau lên đầu thế, tất nhiên mà có chủ chua có họ vào chỉ rau có chua thế lên đầu thế nó chỉ li ta kỳ thế nó chỉ có được khá là một hậu li 1 ounce chỉ có bao tiền trộn lên nó có tới mua hậu này 1 ounce gió, chỉ cho li 1 gì xíu chỉ khả năng một chỉ có muốn chua nó có khả năng li chỉ rau tên đó xíu có khả năng hư nó ta xíu nó chỉ có yêu bỏ tàu thì khó và thì tới rồi có một khẩu thua là chỉ có một cái giả nó chỉ để có xài có rong sai này có bỏ nó để nó bắt tàu có sai thế. It's just going to help just speed up the healing, help your body fight what's going on and get it quicker. And if you just did that, that first day and a half or whatever, and then just keep going with the sprays, you'll see a big difference in the change of how you're able to fight that off. Okay, giờ tới này ô li khó nữa hai li nó xứ nó chỉ tới này bỏ tàu thì khó nó nữa là một ba rồi này, chân cả này lúa chế còn này lúa chế là bán đầu tàu này tụi cá món là còn này họ ô li hai khó món là tự có sai thế còn này họ rong sai thế là mà chỉ khó nó này cũng hay ít khó để ít hư thì này rong hình lên này. I'd like to add this with someone who's fighting everything going on right now. A lot of people are having stomach issues, and some people have stomach issues anyway. And the digestive tract, the stomach, all the way down colon issues. This product here, our fiber product, is brilliant. It's very natural, has some wonderful things in it, apples, different kinds of fruit and things. But it's made to help
heal the body's digestion, colon. It's amazing. They say, the scientists are saying now that our stomach is our second brain because they're so connected. Our brain, our stomach, helping the body work well. This is an amazing product right here. คือ我哋係兜到那可能你估計一靠的你唔蒙是啊，你唔蒙嘅 fiber， 你唔蒙即係咪做要多到啲後啲呢？可能你估係啲有一靠啲把顯，有啲俾實在咗，啲你後冇ปลา啲呢呀，啲你後冇ปลา啲呢？你估包到啲呢？有了冇我哋就即係包到到呢呢？佢哋會就冇呢，即係冇多到呢，所以你後嘅。你ยิ่งเราหมดป้าตรงนี้รู้เจที่เราเขาปลาที่ไหนที่อ๋อขณะนี้กูเราหมดนี่กูให้เจอที่ตัว scientist ให้แต่อยู่รู้ปลานะกูจงโกอีอะไรแต่อยู่จอดลื้อเที่ยววิธีอยู่รู้ต้าเขานี่กูยังอีกคอแต่เราหมดว่าเราปลาเราอยู่แต่ชิมาจะน้อยจะเนี่ยเราหมดปลาเชิงการเราเขาอยู่รู้ปลาที่ไหนนี่กูเราหมดแต่จงโกอีแต่ไปจอแต่นี่มันชาเชียนชาข้าจีเราหมดแต่อยากลินแต่นะนี่มึงกูชาที่ไหนเนี่ยกูมันเชียร์คือที่ไหนที่ไหนอย่างขณะนี้กูยังอีกคอแต่นี่กูปลาจะไปกูจงเกินเก่าเที่ยเราหมดขณะอยู่แต่นี่จอเรื่องที่ภาษาว่าเป้าจะขณะนี้กูยังอีกคอจงเกินเก่าNow I was sharing a little bit about people who have like high number, blood sugar issue and all that because at first because Marcy was telling me a little bit about how your number can literally change overnight. Absolutely. My number was like 280 something to 290. Okay, so I measured that because I'm diabetic, so well, that's what the doctor said, right? So of course, I had to do my blood, every morning or at night too. So I don't like the number. Yeah. But I took this here. I did like morning and like Marcy said, one scoop. Yeah, one scoop in the morning, one scoop at night, kind of like before your breakfast or before dinner, thing like that. So my number has been running like 160, 170. Wow, good. It was amazing. It was like a day and a half later. It is amazing, yes. And I said, okay, I guess it does work. You can now this is whole food, so you can even take it 3 times a day if you want to even affect that number even more, but that's a big help. That's very healthy, getting that number down. And we have a few people who have those who know about the A1C. When you go to the doctor, they check your A1C, which checks your blood sugar levels from their different perspective. And we've had people, you're supposed to be healthy-wise between 5 and 6. If you're under 6, you're not diabetic. And we've had people go from starting out with these 2 products here, they were at 11 or 11.2 on their number for their A1C, and within a few weeks, their number went down to 7.2, which is pretty amazing. Yeah, so I don't know just anything like yours, about that yet. if someone that's listening knows about the A1C and has that, then they'll understand that that's a big deal. But just what you said about your numbers coming down, that's more those of us who understand that much more, much easier. Right. Okay, cho nên thả thì nên cho tiền thì nên cho mua là hút diabetes này nên mua cho is it A1C? A1C. Thì nên mua mà tụ cứ có món cái này thì nên cho trả cho AEC nữa okay. Như nên mua cho đó nó sẽ normally what would you say was the number was like? Your normal, they want you around 6. About 6? Or below 6 is what I'm told. Okay. Yeah. So when people has, you said somewhere 11 or so. Yeah, that's very bad. And then just like within a few weeks, they're coming down. Yes. Thì giờ thì là một quay nên nhớ liền từ lý cầu ý là chỉ sẽ trả tiền đó nè. Giờ thì nên chỉ ở hư mong tụi nó theo hư qua bao giờ nó chỉ hiểu theo nó chỉ nhớ liền từ lý ý thì tiền từ xưa này bỏ tao hay thì nên cho và nên cho trả nên cho number nè nếu như kể lò lý là nè chỉ khả năng của thì trở lý là bỏ biết tu là tương kể lý cầu ý thì là một chỗ lý xa thế nè thì tiền mà nên nhớ khó thì là hay tiền normal nó mà theo nhớ liền từ lý trâu thế nè chỉ nhớ cả bé thì bé nhớ lý tu thì tu normal nè đó là mà giờ thì nên cho thì chỉ xe nó chỉ giờ thì nên chỉ bông và chỉ cho powder này thế bông đấy giờ bé bông thì hút fiber nó hoặc là một chỗ bông của bao giờ nó cho là một xí sợ thế này thế nó chỉ khả năng này bỏ thì nên cho lên thì này cũngยังkể thế. And I don't want to exaggerate, so let's say a month or 2, even a month or 2, within several weeks, say 4, 6, 8 weeks. That's what we were seeing. So. Okay. Nếu cô chỉ sao hai tiền vì thế mà tôi nếu cô là một sai thì nếu cô chỉ sao một hai thì có một hai thì hai bộ thiên là
chỉ có thể lên tới là yêu lý tên là chỉ nên bỏ tới nên chân tới này pin cái rồi nó không nói ít khó lên tới. The other product that I love to use with really everyone can benefit from this product, but also blood sugar issues, hormonal issues. This works with the endocrine system in the body. I know when I first got involved, I used these two products. I was going through that change in life, and I was having hot flashes. I was having anxiety. I was having actually like my scalp was flaky. It itched, it burned at times, and it would just dandruff, lots of dandruff. And when I started taking these two products, I actually took this product first. We didn't have that product in the very beginning when I started with this. This product, by taking a dropper full 3 to 4 times a day, my anxiety stopped, like I said earlier, about 3 days. With taking that, continue to take that, within a few weeks, that itching on my scalp, the burning, the dandruff, that all started to dissipate. Then when our biochemist came out with this product a couple months later, I noticed as taking this product, my hot flashes really just mellowed out. And I kind of flew through that, just very, very well went through that change in life for me, and it was amazing to have these two products to do that. For me. Cho nên hay cho hư chua hư tao nó mà hư chuan dễ nè cho nó cho dễ thầu như cũng nó biết là thả sao thì chua cuốn dễ thế chua của bao dễ thì chỉ nó chỉ mua cho cuốn dễ là mua cho là một hoa tê lu rồi có cho lên non là khẩn dâu là xứ cho nên cho có cho lên non họ một xứ là chỉ khẩn đây này thì người tao xí này thì thì trong cuộc bao nhiêu mà nếu mua họ và anxiety này này vậy thì ý thì nó qua trong người ý thì trong cuộc người tao hậu thì là khẩu mua ý thì mua pleu thì là chỉ khó nó ở nữa mua đầu giờ thì ở nữa cũng mua họ kỹ nhau xíu thì uli nó tên đó nó chỉ nếu cũng bao tiền nữa là một xí cho chua cũng bao giờ nó khó nó cũng ít khó là một ba trong nữa là thiệt ở nữa tên trong còn nữa tên tao hậu mua phải nó cũng chỉ chua ở nữa chỉ chua khẩu vậy liền khó cũng tên đó thiệt là tất cả nó chỉ tụ scientist ở bông chua và qua chua dễ nữa nè nếu cũng tao cho là một xí chỉ mua ốc khó nó cho là một xí tao ok chỉ khó nó cũng là một ba trong nữa thiệt vì thế cho bao nhiêu giờ tới nay bao nhiêu mà chạy vào thầu vào này chỉ giờ tới nay cho con giờ rồi này cho nên mua cho vào là hồ hot flash này giờ này chỉ cú thế này nè chỉ vào đó họ nói chỉ cú tao là một xí cho nó chỉ cú bỏ tao tiền này 8 tháng cả rồi nó lúc chỉ đó họ nói cần là một trò ó hơn cho là một xí chờ xí tỏ ok nó chỉ họ nói những ít khó thì nếu cú rong nếu hay thì họ nói mà nhớ là trong đó nếu tụ khen sữa cả khi này nó tôi sẽ bảo tiền này chỉ thì có một hai đôi số tụ đấy chỉ họ nói nếu tụ khen họ thì nếu bỏ tao thì nếu xí tao cho là một xí tao ó hơn nó cho là một ó giả nó cho là một xí tao ok nó chỉ 8 tao rồi nếu rong một đi nó. We've seen people get rid of their allergies by adding this. Of course, we believe this is the first line of defense. Everyone really needs to be on this, get rid of the toxic load. I think everyone needs to be on this also. I think with all the things we're dealing with, this is an amazing product. People are going to be giving us wonderful testimonies as you're helping share with your people. They're going to be bringing back testimonies even on this product. And then this product here also, along with this, working with blood sugar issues, helping that. So all of these three especially are immune modulators, meaning they balance the immune system. So that's a wonderful tool for us to help our bodies naturally. Okay, là một chỗ bằng chuyên chế nó rồi bằng tao nó theo óc họ nói cho là một giờ tới này cho tao xí nè, này tao xí cho là ok thế nào là chỉ họ cho là một xí ba đồ này lúc chế cơn cầu đó, họ muốn hại cho thì bé hơn đó, hư chuyên chế hư ở trên nào sell về theo hư chua của bao giờ nó chỉ hư nó chỉ nếu cứ họ cho và bé hư nó chỉ cho là một ba rồi có cho tròn tràn nhau có lúc chế nè còn nó khía rong thế này chỉ thế này xí giả liệt bé họ nó cho là ok nó chỉ họ nó nếu ô tô rồi lúc chế là kho rồi này tụi khen xài thế rong xài đùa thế này chỉ yeah, but more high energy. This is actually silver, right? It is. Okay. It's colloidal silver. It is nano sized. The difference now a lot of people use colloidal silver in the past and have great results. The beauty for this is the size. It makes it different. We have a lot of studies behind it and things. Science, if someone is interested, but that's what makes it amazing is the size of the particle. Oh, okay. Yeah. The reason I'm asking this because. See, in our own language, we don't have the word for zeolite. We don't have the word for self-defense. So everybody been called
the rock water. Yeah, I love it. Okay. That's great. Because we don't have the word mineral either. I love it. Okay, so we just say, okay, rock. Everybody know in our language the rock water. So I'm going to call this the silver water. Awesome. Yes, let's call it silver water. Rock water, silver water. I'm in agreement. Okay, trở lại bên mong bên chỉ một lò lù nè, bên siêu lù thì chua qua bao giờ nữa nè, ok, lò lù thì tiêm mà này cho vào lấy gió giả bao giờ nữa mà lù diêu lại nên nên muốn chia nhớ đồ hậu nên muốn Google rồi nên chia chỉ là chỉ lù diêu lại nữa nè, ok, tới chỉ bên chỉ một chỉ bên mua chua qua bao giờ tới chỉ hơn nó chỉ yên hiệu uo là để chua lò nè, tới chỉ mà lấy uo lấy muốn được uo nhỏ được khó thì nên mấy cái tiền này cái tôiอยู่tận cái thì muốn trốn tên trả thì nó chỉ là sẽ hồn nano silver chỉ giờ này chỉ bé chỉ mua chỉ bé hai nano silver này chỉ bao nó chỉ tới rồi trả nó bé ở mua hồi chua qua chua nữa, okay? So okay, now I name it, okay, the silver water. I love it. So that way, at least our people will kind of understand that because it's actually made from silver. Yes. It's in the nano side. Right. Okay. Okay, chỉ còn nếu sự đang cái xe đầu tiên bé thả ra chua qua chua chỉ hơi nó chua qua bao giờ chỉ hơi nó nữa, okay? Chỉ còn nó giờ bé bây giờ thì nó cho là một xí nó chỉ bắt rồi có cho tròn tràn nhau có lúc chỉ kia cái rong chân cái lúc chỉ nếu mà con nó khen á con nó giờ họ quả chỉ thì tiền nhờ cho chua là một ba cái lúc chỉ xưa cái lúc chỉ nó sẽ li nếu mua rồi thì con tôi được khen có sẽ rong sai xưa. These are like products you and I are familiar with. These three, we've had them with our biochemists. This is fairly new to us, but we're learning how valuable it is. Right. I'm gonna pick up this one here next, probably the energy drink. This is fascinating to me. This is like more brain power. It's total health. There's nothing in here that's bad for you, that's going to cause any harm to your body. It's all natural, potent energy, and it's really more brain power. Okay. And that's pretty exciting. So it's a stamina. It's not like drinking a bunch of caffeine and you're high and then you're going down. This is a stamina energy, and again helping you utilize more of your brain power. I love that. Now let me ask you a question. Now what does that taste like? We got a lot of those energy drink on the market, and those are so sweet. Yeah. And those are so sweet, and I could almost imagine that will increase your blood sugar. I don't know how many percent up. Right. And does that do similar the taste? Yeah, not at all. And the taste is not probably the most friendly for most people. You're going to know you're drinking something healthy. Okay. No sugar involved. They believe they use he's using monk fruit in here. I'm trying to think what he uses here, but. And it's a little tad of orange flavor. Okay. Natural oranges. Now, do you drink the whole bottle? It depends on the person. Okay. I tend to be very sensitive to caffeine. Okay. And it has a real healthy caffeine in it, though. It's not. It would be comparable to drinking the amount of caffeine would be similar to drinking 1 cup of caffeinated coffee. But with no side effects. See, I'm very almost allergic to caffeine. I mean, I just get hyper with 1 cup of caffeine. And with this, what I do is I break it into a half or even a third. I'll do a third in the morning, third in the afternoon. Okay. I don't drink it at night. Okay. I don't need it at night. It really sustains. Yeah, I don't need to. It just sustains. But it's not... The beauty of it, it's not like I'm going up and now I'm coming down to a low. It's not like a high and a low. It's like this. It's like this slow. It's amazing, the stamina, but the energy and the thinking ability that you get is very different from any kind of energy drink I've ever gotten. The energy drinks out there, the things you're talking about, don't compare to this in any form, shape or form. Okay. It's really hard to even compare them because they have a lot of things in them that are not good, including the sugars, tons of sugar. Right. Because I was thinking about that because, I have a customer when I do, insurance and, how they're going to send some people to do some tests at home. Yeah. He forgot, his blood tests come out and they say he's diabetes because his blood sugar was so high. And he said, impossible, I don't have any of that. But then he started realizing, oh, you know what? This morning I drank one of those, one of those bottle of, energy drink. Yeah. So I said, yeah, that's it. So we told him to, wait until later to redo it.
So okay. Yeah, he could have done that. It would not affect his blood sugar in negative form at all. You know, I want to test. Yeah, I want to test it. Yeah, go for it. Doesn't smell like. You haven't even tasted No, it yet? I have not. I have not tasted My it husband yet. and I, Mark's sitting over here watching us too. He and I will split a bottle, and usually morning, because it lasts for us. Now they say it lasts 4 hours, but for us, I don't know. I don't need much all day long. I can do like a third, and I'm good for the day. Okay. Some people might need to do a half and a half. Some people might need to do the whole thing, depending on their body. It doesn't taste bad at all. It does has a little bit sweet, and I feel like a little bit bitter in there too. In it. Yes. Right. Yeah, and you know our biochemist. If you can describe this, he is brilliant at bringing us things that help our body naturally. That is his main thing. He is not concerned about flavor. He even admits it. He says, I'm not really concerned about how good it tastes. You know, he says, I want the best ingredients that are going to give your body the best fuel to do the best it can do. And so, but he's actually got, I think they have a flavor company that's looking to help us make the flavor a little bit more palatable. I don't think there's an issue. Most of us are like, hey, I love it, you know. Yeah, it tastes not bad at all. It has a little bit of bitter on it, because I know that my people, we eat bitter stuff, like the bitter melon. Yes. And that's supposed to help you on your blood too. Yes. Because they'll understand this. Right. So yeah, when I have a lot of my blood, I was high too. My wife, they always cook with bitter melon, fried bitter melon on like a scrambled egg, and put a bitter melon on it, and it's supposed to lower your number too. That's what that is, but it's good. Yeah. 可能一直谈进去了，到叫我们采录到呢，但是喝那样喝做 energy 呢，比赛的中国的头啊，那更的那样，那更的那就那啥个，你看我的那民主的那天了，可能古人一考的中个，老是中国头呢的，你录录碰起穿。我哋係呢，自從明白係做一到時呢，錄的那天，呢講呢，你好中國講以後錄下加民主的那天啊嘛呀，呢是本來可能就你過去的一考的中個，你叫那你集中國力叫我 energy，比如到拉的呢，叫到嘛你加仔，叫到嘛加幾個呢呀，呢後些天呢，你冇一看車的呢，去那嘛你估加幾邊咪民主，但是你估冇一做一民主條，就可能就可能你估係一考的八個個做呢呢。thì bọn nó cũng ít khó thì trở lên này nó cũng thì cho là một ba trò nhiều lúc chế tên là cái hàng cầu đi theo là một trò sầu nhiều lúc lưới thì có hàng gần tên là tên thầu ô lia là hay thì nhiều lúc lưới tên là rong gò thì bỏ hoa là mà giờ rong gò chỉ cho bỏ rong tên là nó chỉ họ nó cũng qua là trò cả nhiều lúc lưới nó ca tên là thế giờ thì có hàng gần tên là họ qua rồi có hàng qua tên là thế là họ nó cũng ít khó thì nó cũng rong cân cầu thế cũng nhiều không có sao mình chỉ họ này bỏ nó chỉ rong gò nó cũng cái gì mình chỉ nó cũng họ ít trò ít thế này nó cũng chỉ các gì trong cái cho bây họ này cho energy này yếu tố cái khử tên là thế này. We should have had you do this first. You wouldn't have needed me today. Oh yeah, huh? Yeah. All right. So now one of my favorite products is our fairly new to us, but we're learning how amazing and brilliant this is. Our biochemist actually has been working with this product on the retail market for years, since the 90s, and he's been studying it and working to bring it to the population. And this product, though, he made stronger for us. He made it more valuable for our bodies. It is a pain relief. It's called Avini Plus Relief, but it is for pain. It's a homeopathic drug. We can actually say pain with it. The other products are all natural, or we have to be careful talking about pain, and disease and all. But this gets rid of pain and also inflammation, which is really important for the body. If we can keep the inflammation down in our bodies, we can help fight disease and all kinds of things. And I just wanted to show them what you do. I like the spray. I love the gel. There's three types of ways to use it. The spray,
the gel, and then we have a roll-on. Oh, yeah, I forgot the roll-on. That's all right. We have That's a roll-on, and then this is our larger gel here. And we're finding that a lot of healers, massage therapists, chiropractors, people who, help people a lot, and we bought 2 for our house, so we'd have it all the time, so we can just put it on wherever we hurt. Right. But I just take the spray, and I use this a couple times a day, and I don't really have any pain at this point. When it first came out, I have a bad shoulder. And I had re-injured it, and I was having to sleep up. I had to put pillows behind me. I didn't have the bed that came up, so I had to make my own. And I couldn't sleep flat. It was terrible pain. It was probably the worst pain. It was worse than when I first injured it years ago. And so what I started doing was I used the gel. My husband put the gel on my back, my shoulder. But I used the spray. I just sprayed 4 to 5 sprays in my mouth. And I did that 3 to 4 times a day. And what that does is it gets systemically in the cells all over the body, and it helps stop the pain. Not completely, though. It's not a blocker. Doesn't block it. That would be dangerous if we blocked all the pain. You want to know that you have an injury so you don't re-injure yourself. Right. But you want the pain, and I'm telling you, we have testimonies on here, people who have been in chronic pain for 30 or more years, and they're getting relief. Do you want to explain that, and then I'll give a testimony? Okay. That's okay? Yeah, เขาว่าý hư cho ta xí nó nè, cho ta xí nó ý khó chia thì nữa, tôi tự lo nó gì cho chua và nữa cho chua nó mà nữa trở đi từ scientist nữa hay mà nữa qua lon được cho nát ra cú sai cho tàu rồi nè, cho nên cho nó mà nữa những ít cho những chua kia là những mua và cho tàu cho là một mua tàu nó chỉ bế những hai tàu hay thì và tí nữa trâu mò tí nữa ba tàu lại kia, đua lì giả tí nữa chỉ là chuồn chúa nó chỉ bế và lì tí thầu bế thả lú nó chỉ là chỉ chua xá cái bế thả, sau tí giả thì nữa kho tàu mò lì u lì nọ vì thì có khó khẩu nó giả chuồn chúa xứ nó chỉ chủ tàu và lì là hai tí bế chủ hai cho lú có trở lì khó là cho chạy rồi bế hai tàu xứ, hay cho giả thì nữa tàu cho là một trâu kho mò lợi nó mà bế xử lý thả tàu trở lì khó để tụ kho mò nó chỉ bế giả nó chỉ cho nó chỉ nên qua tàu lò chỉ nên xe thì người nói cho nó bế hai tàu linh đó cho nó chỉ trở liềnในđứa bỏ thì mua hư nó mà nhiều hư chùa rồi khỏi dâu nữa giờ thì có thầu thì có mua mối chi tên đó lỡ nó mà có yêu ua hía tên là nhớ đồ xã hội tên là chỉ hư nó trở đi tụ sáng thế sao mà có chùa rồi xã hội chỉ cần được bác họ xã hội tự tôi sáng đó cho nó chỉ cho qua bồng nó chỉ cho ua ý cho ua qua ý ăn dầu này vậy nên món nhẹ là một trâu này nên họ từ món chỉ nên nhẹ đâu họ chỉ nên chỉ là mua bánh sữa chỉ bồng nó chùa bồng lo ra có sự họ mua dầu đâu xí hay bồng nó chỉ nên mấy ra có món ăn đâu có mónเขาnó là những tàu ý chỉ là một đôi cho nó về bé giả nó giờ cho và chia sẻ nữa họ mua ý hư mà nhiều hư có một đó nhớ rồi lúc hư nó chỉ nếu mua ý lúc rồi còn bỏ nhớ sổ tao hậu nó chỉ có một tiền nó chỉ có món họ chỉ có một đó nó có lúc chỉ được hoàn đời thiên nó chỉ là cũng ở tàu nhiều thì nữa ý giả sẽ cho khẩu nó như mũi giả tức là mà nếu cũng chia hay thì mua có họ mua này mua nửa thái kia có chỉ sao nó mua nữa vì thế nếu cũng chỉ sao cả ô linh đời thế vì thế cái chủ bao thì có họ thì mua thế vì thế ô cái chỉ mua chỉ chạy bây giờ tất cả ô rồi có hay à trong món gì nếu như ba rồi có thế tất nhiên mà cái chủ bao thì có họ thì mua cái tàu hiểu xì đầu thế có chỉ sao nó họ mua nữa tàu sẽ chỉ có tàu xì mua cái nếu họ mà mặc kho có họ thì nếu họ rong nó chỉ cho nó chỉ nếu cũng hay thì ít nông tên là chỉ nếu cũng muốn xua rồi nó hắn giàu liền, giờ có xua ít giàu liền, bao chi giàu tên là nó có hắn giàu tên là chỉ ít nông là tên có cũng giờ thì có muốn tàu giả tên này có cũng muốn xua liền áp bế giàu tên là nhớ rồi ít nông tên là có xua liền bát rồi có lúc chỉ tên là thế. Now the wonderful thing about this is this non-addictive, totally natural. Actually, compared to pain medications, drugs, you take more in the beginning, and then you need less. Which is total opposite of taking a pharmaceutical or an opiate. Chỉ cho lý cho chua lên đó nó có怎么摸了个洗到了呢只我用到个呢只要用个对呀的个摸洗就我个洗到就有摸用到的呢只我领的个喷洗到呢就个要bỏ到的个要洗着了是就呢可能要呢故要老就chua cho là một trò cái khó摸là một trò san nó就个呢hàng cái洗到领的呢只我到那个呢摸用到就chua呢
So I have a friend, her name's Joy. She lives in Northern California, and she's had many problems for many, many years. She has a lot of back issues. She has autoimmune problems. She has that joint problem. I'm not going to name it because I don't want to make any medical claims with that, but joints hurt all over her whole body, and she's been on a walker. She hasn't been able to walk on her own. She's in her upper 60s. And she's been pretty much homebound because of her pain, and just an amazing, fun woman, but not feeling like enjoying life much. So she started on the Cell Defender product to help get rid of the toxic load. She also started on our pain relief, our Avini Plus relief. And what happened was she started getting better. Within a few weeks, she no longer had to have her walker all the time. Her pain was starting to relieve. In fact, the natural path that she was working with her, that shared this product with her, she saw her one day at the farmer's market, and she called me. She said, "You're not going to believe it. I saw Joy this morning, and she didn't have her walker. She was leaning on her daughter. She was having her daughter's arm, just kind of holding on, but she said, I couldn't believe how well she was walking without her walker." She's ecstatic, and she had been on morphine and on some opiate products, and she wanted off of them. The beauty is you don't have to get off of your medications to use this along with it. But what happens is you start to get benefits, and you can have your doctor help you off of those medications or bring you down on those medications. Her goal was to get off of them. And so she used this along with, and then she was able to work down off of those drugs. And she's on a very low dose of any of them. She got and is totally done with the morphine. This is actually 10 times more powerful than morphine. So, and it's natural. Okay, cũng có thể được bia là một số người tụi phong yêu là họ đã chỉ cũng có bia họ mình mấy màอย่างhọ thì tụi phong yêu là nếu mà tụi mò thì ở đó nếu một số tàu kế này chỉ nên chủ sĩ tụi bà gì nữa tụi ở đó còn sẽ một tàu kế nữa xí này chỉ giờ lên đấy nếu có tàu làm một sĩ cho chua này bé nhà nó chỉ họ nói như ý nhà sẽ là chỗ ở chỗ ở đấy bé hư thì nó sĩ chỗ sẽ hư chua thì hư bling thì nó xí này chỉ nếu có tàu sĩ họ nói là xí chỉ nếu có ba tàu nữa có tàu ở tàu nữa là một cái tàu rồi thêm nếu có thì cho nó vì thế nên sĩ cho chua thì nên mua tới à mua giờ thì nên sĩ tới chua là chua yên là rồi thì nó cho là một ba tàu này còn này ha và nên long tên đấy thì doctor mua tàu này nè cho nó nữa nên sĩ tàu cho là một sĩ chờ nó nên cho chua nó chỉ mua ai chỉ thì giờ là một ôi trả tàu này cho chua nữa nè họ nói họ cho là một ba tàu xứ chỉ thì thầu từ nên bỏ từ nên rong ru lỡ nó chỉ nên mà liên muốn chỉ này tụ cứ không mó chỉ nếu mà liên muốn này cho chua nó chảy ru hoặc cả chơi ru tàu này nè chỉ cho nó giờ ít cho thì nếu ba rong cơn cầu liên nè chỉ nên giờ sĩ này cho chua là nên những sĩ này ta sĩ cho nó cho là một hoa kiến đó sáng ngày thì thầu từ nên bao từ nên rong ru lỡ nó chỉ nên mà liên muốn chỉ này tụ cứ không mó chỉ nên sẽ liên sáng ngày khi rồi này thì ok giờ liên nó này chỉ có tới chỉ chua mó hình là chỉ bên mà liên giò này cho chua nó cả chơi ru nó thế nè. It's a wonderful product, and it's amazing how it works for people in chronic pain, but also we're finding it wasn't necessarily meant for acute pain or pain that happened, but we're finding that it helps with that too. And it's just wonderful because it's natural and can't hurt anybody with it. Chỉ cho nó chỉ nếu ba rồi thì nếu chỉ mua nó chỉ tên đó là nó những ba rồi nè vì thì nó chỉ là thì chua rồi là nó xí rồi có một tua là ya vì thì cho khổng nó chỉ như thì là khổng chuồn chúa nó xem mà chỉ nếu xí nếu chỉ xí đâu xí chơi rồi nó tua chỉ tàu nè nếu tua chỉ tàu đi trả tàu nè nó xem chỉ khổng nó chỉ khổng nó bao tàu lên đó. I want to go back and touch a little bit on this because I forgot to kind of share with them what my testimonial earlier. Hư nó bảo ta cũng chỉ nhắc cái rồi nè là cũng trở lại bây giờ thay cho nó khi thì nên chọn trả xí nên chọn lấy xí cái này nên hậu bụng nó cho nó chỉ nên tỏ đi thầu sơn gió vấn đề nên nó chạy chỉ nên nhớ hậu mà nó mới trái đĩa nhớ hậu á chỉ nên hay ý đĩa lấy bụng bụng nó khó đĩa nó cho là trôi lúc khó chỉ nên muốn cho là tỏ đi nên chỉ là hậu sẽ là giờ nên muốn lúc cho nên muốn được cho nó còn nó sẽ tỏ sai đua nó chỉ nên hậu nếu cái gì bị bia thế linh đạo sư chỉ nên cô nên hậu linh đạo sư nó chỉ giờ nên cho lấy xí cái này giờ nên muốn trả xí trả cái gì nên cho lên nên muốn chùa nên cho lấy thầu sơn gió thế này nên cho nó bớt nó xí cái này chỉ ô tô nên cho nó cái cú cho mà thầu vấn đề nữa nó chỉ cú xí nó chỉ nhớ linh đạo giờ ó bỏ gì cho ó bỏ cho chậu tại thế đó
但是嘛大家古时到了一弄到的那是là một trong những thì ở đây cũng rồi cũng chân trái thì nó cũng về là một trong những ít bộ trâu chậu tới ít bộ xa chậu thế là sự thiên là vậy nó cũng hay khó thì cũng bỏ tàu thì nó cũng rong cơn cầu thì theo cũng chân gà cơn cầu thì khi đó tới chiều cũng xí này chỉ chống tủ cho thì là cho lấy xe là hậu xí là tàu đi ở nông xí chỉ là bỏ tàu thì là chân đó cũng cái thế là mà yếu chủ tàu hậu cho nó thế chân gà yếu thế vậy thì này cho nên họ muốn chỉ rồi cho thì trả sĩ xe thì để cho lấy thì nên ruột xuất nông là chị bông thì nó cũng ấy bông thì rong cơn cầu này cho nên tàu đây hậu xí này khá dễ bị bịa thế là như thế này cho nhẹ hậu này theo này cũng chỉ hậu theo I went to Sacramento over the New Year, and I gave one to my sister, and she has also a high blood level, all that too, and she stroked a while, so she kind of paralyzed a little bit there too on one side. So I mixed it up right there for her to drink, and she said, "Hey, I like this. Wow. Maybe I'm going to drink a lot of this." Good. I said, "No, you don't need to do a lot. Just a little bit." Yeah. Yeah, but the product here it works really, well. I mean, it's amazing that my number came down so much when I thought maybe it's only for other people. Yeah. But definitely this product here, because when I first tried it, because my shoulder was really killing me, and that's what I was asking Doug to bring in. Yeah. I was telling him, I said, "Does it smell like Bengay?" And one of those? And he said, "No." I said, because from the previous company that I used to do, the spray one, it smelled just like Bengay. And I said, I didn't like the smell. Yeah. So, that's what Doug brought, this one to test on me. And I said, well, it's not bad. It was like 5-6 minutes. We'll just, go over things. I said, you know what? I do feel, I still feel, some pain deep inside. But I know that the level of that has been decreasing a lot. Yeah. And it just happened that I met one of my nephew-in-law the same night, and he was complaining about his body that it was, for over almost 2 years, and he can't really move. His shoulder and his neck and all that. And that's when he was here in town, tried to go visit an uncle who know how to massage, and hopefully that would help. So I said, you know what? Let me get my friend, and let me borrow some, let's do it on you. So that's what I was doing that. And so I believe I do have a video of him. Great. Yeah. Let's see if I can find it. Maybe we can watch that. Awesome. That would be great. So that would be something. Let's see. Okay. I'm trying to locate that. Nhớ rong cái hồ đi chả. Hồ lô bể hồ rong hồ vư. Cũng nhà rồi dễ tua. Cái tua này bộ ta có hay thì có mó cái chỉ có biển mình chỉ dùng chả có họ mó cái chỉ là. Cũng lúc chả đa là theo cái chỉ nào mà giờ đây thì cô này nó chỉ sợ bài thì cô nó chỉ có mà cô khán giả không chua nó chỉ có ở chỉ mà đó có sao xí bự nó có sao tệ nó chỉ mua giò lúc chắc cứ là chỉ mua giò chắc là tí chỉ tàu lại chỉ tàu nó đó lại chỉ tàu thì có tí chỉ tàu nó đi này bây giờ cho là bằng tàu của ta tàu mua thì cậu tại là thì xí chỉ ở nhà của lúc chắc là chỉ đó cái có là hỏi chỉ tàu lại tàu đi nó lại đi tên là chỉ tàu nó khơi trả đấy tên là cái trả chỉ tàu chỉ là nó bây giờ chỉ tàu ở đây đó này bây giờ nói thì tàu đi lại yo, cũng chỉ cá thay có bộ tai thì có chả một lý cha này yo. Bộ tai mà có phải thì mó cái nó cổ tên này có giá chỉ tao cái giá đa thế à, tên là sao? Chỉ tao chỉ này, không có tao nó trên là gọi là TC này. Cái đó là đặc cái này chỉ lại tao. Cuộc sống của biết cho bộ tai có lần trước có là hải cũ nó trên nhiều có mò đi chỉ tao là thì rồi biết không? Lần kia có tan thọ thế này biết không? Nhưng mà là chỉ là chỉ chui chạy đi. Sao sự tự. Ô giờ nó xin mà nhỏ đó cho nên tụi nó lại nhỏ cho mua especially mà cho nên lò cho nên mua mò thì ít chỉ cha nó là plan cho thì nhưng ý mình chỉ tôi chỉ là thì sĩ chỉ cái hỗ trợ để cho nhưว่าอยู่ít chỉ những sĩ khá là đa nó có khả mò cái này có tới mò tàu hành đấy lò mà mò ít sòng tàu nó chỉ có mò tàu ít sòng này có lúc chỉ ở茶中讲是吗？茶这茶有啥的来茶只刀茶只刀的有炸鸡刀，一开始洗茶就是在炸鸡刀里，有这那种啦，有炸了饭嘛，你来鸡刀就打开那个，对了，现在种老是啥的呢？炸刀的那呢？本行摸哩嘛？摸哩，对，人家给个是去摸哩，对。個嚟只啦，對當。當然係嚟刀呢，即係嚟刀呢。好，我哋呢有個嚟呢個呢個攞中呢只嘛？刀了好，用拆開。用拆開是。
chỉ có lệ rồi ta như thổ y nó có lệ tông tông một cha xí mà ô mẹ nào siêu hồ mẹ nào siêu là như là chỉ tàu này hồ chỉ cái cái sản phẩm cháu đó giờ tàu này chúa cha đi lời nào ok rồi xe này ở trong tàu nè có xí luôn lúc chua rồi này lúc chua rồi nó là có chỉ chia tại sao nó là cái chỉ tàu là có bớt cái là lúc làm chỉ chia hiện giờ nữa hiện giờ cha là để mong SCTV như giờตัวเนี่ยเลยจะตัวแค่ตัวเนี่ยจะนี่มาๆเลยกูมาเที่ยวจะมาจะหลังตาอีเปลี่ยนสิจะนี่ย่องจะเสียโอ้แล้วก็มาจะมันช่วยจะหลังก่อนนะจะอย่างเดียวมันตัวต่อตัวพอยังมีการด้วยจะนะการคิดว่าเราจะหลังกูหลังตามาเพราะน่ะที่สิไปจากกูจะได้เจเลยโตเลยจะจะเป็นจะเจเลยโตเลยมาลูกช่วยนะมาอย่าลูกช่วยจะเชื่อแต่สิเนาะนะyeahแต่สิเนาะไปลูกค้าเป็นอย่างความmua cho là một mua sữa của cô thì rau sữa hạt to cho nó thế rau thì cô hạt xỉ nó thế hạt chỉ có là thế chỉ sẽ tao xỉ thế à ok nên này có tròn tao nè okay That's awesome. I love those testimonies, and they're just happening all over. Right. Yeah, it's amazing. So it was really amazing. Yeah. You know, I couldn't really believe it in my eye too when. Yeah. I put it on him a 5-6 minute. We're all just sitting down on the sofa talking, and he would start moving on his shoulder and neck. And so that's what I said. Okay, stop doing that. Let me film you first, okay? Wow. And just this tiny, product. Yeah. And it doesn't take much. Doesn't take much. Just open it up, put a little bit on your hand, put it wherever you hurt, Right. People with headaches, put it on the back of your neck. You could put it on your temples. Put it on your wrists. Helps, get it into your body. Right. We're seeing all kinds of wonderful The other video that you guys saw, a clip when the lady there, that's what she was using this. The lady, I said that she came and bought a whole bunch of because her aunt was the one that was in the hospital. Yes. So I got her video, but I have not translated yet. So I had to put a subtitle so that way, Wow. So a lot of people can understand that, but not just by this amazing product here. Yeah. Yes. This is amazing. Thank you for letting me come and share. We are very excited to get it out to the world and to your Hmong families. We are just so excited that you're open and sharing this with so many people because there are a lot of people out there that are hurting and looking for hope. And that's what we have with Avini is we have hope for you. And it can't hurt you. What if this is your answer? And we'd like to share that with you. So thank you for letting me share today. Okay, nếu cô thì tôi chọn tàu thì Malaysia trong này tôi muốn kia cho nó được đầu tiên. Họ nói chỉ cô giờ ít cho thì không sử dụng更高的天，也得你摸的指定的。chỉ nên sắp bảo cho dân chúng ta này nếu hồ đồ cụ thể vì thế tụi scientist này nếu cô ở đây hay ít chữ nếu cô thầu y bé kia hậu lực này chỉ nếu cô bảo cho cụ thể này chỉ nếu sẽ khai được nếu lúc company này nếu cô tàu hồ tôm một trò cụ thể có họ ba kia rồi bé cho ít种sự đầu tiên này chỉ đời nào cô ya Robin West này chỉ nếu cô ya ít thôi thì nếu cô tàu cho họ lúc company đến đấy là thiết bảo nó khả năng tàu thế chỉ mua đất chỉ là cô cho tôi kia cụ thể này chỉ có cô họ ba mua kia tới tôi một trò bé ít种จะให้มงเสดต่อเป้าที่แต่นี่มงเก๋มมอดัชจีเต้นเดอเลยนะจีเขาหูตัวเทียมอยากดัชจีเนี่ยเขาหนออึดต่อเปียจะของแล้วนี่สายยัวเขาตื้อสาเต่าเขาตื้อนะจีเนี่ยหูตัวน้องกูเทียมาเคโรเนี่ยกูตื้อจอกูตัวสาเต่าเต้นเดอเทียนัมเบอร์เนี่ยเดอทีวีก็ที่สี่เทียเนี่ยกูตัวเว็บไซต์เนี่ยรุ่นเดอทีวีก็ที่สี่เทียนี่สามารถใช้จะช่วยนะจีนี่มึงก็เราขอแต่ avinihelp.com/ นะยูชานนะขณะกูอยากกูตัวอาจจะเว็บไซต์นะเทียกูสาเต่าเทียเนี่ยก็เทียเนี่ยจีจ้วไปส่วนเปล่าเจ้าอีนะเทียจีในหัวเรากูเทียมรู้ได้จีสารน้องจอกขนอนเรากูเราหมดป้าสังกัดเรารู้ว่าลูกคันเป็นกูหัวAvini Help นะเทียจีแล้วกูมั่วจะของนั่นจงเฮงเดี๋ยวเจ้าเราหมดสังกัดเราไปอีจงเสด็จนะจีให้ตัวเราตัวรัวตัวเมียมออาที่เราเสด็จช่วยเล่นสุดตัวสีดาวตันทอเลยจะน้อยของชนจัวซื้อในกูตื่นนอนลองเดอร์โรบินกูต่อเปียจงไปเสด็จนอเทียนะจีจงเชียเทียอุจจงดาวตัวนี้รู้เชียเก่งเราหมดกงเราอะไรเงี้ยเราสูบหัวสูบจัวนะเทียยังมั่วรู้ได้จียังจงสาวเสียได้กูตัวเรากูป้าแค่นี้
liền họ cũng báo tàu giờ thì cũng báo chỉ tàu nữa là cũng mà hôn thân nữa mà đó nếu mà liền hôn thân nữa thả kia là những tàu tí giờ thế này chứ nó cá nhân rong cũng lúc xưa là cho linh nó xưa bé mà xin chế đua mà cái chế độ lúc xưa thế này bé họ tàu là một ok đua nó chứ hú tua thế này sao bao đó chứ hú để nó cũng nhân ra cha cũng cháu là một trò bé lúc xưa đến gì nào mong nó chứ nó cá nhân rong đó sẽ là mà xin chế đua này